Hi children, welcome back to our channel Rise and Shine. So, we saw how Draupadi was married to 5 Pandavas in last episode, and today we are going to see how the Pandavas were returned to Hastinapura and they started a new kingdom. Let's see what happens. So, my dear children, before going into the chapter, let us chant the mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, now let us go into the episode. So, the Pandavas, after coming to Hastinapura, they were given half of the kingdom, as Bhishma told that you should give half of the kingdom to the Pandavas. So the Pandavas came to Hastinapur, as Vidura told King Dhritarashtra that our Kuruvamsham has got Draupadi as our daughter-in-law. Now, Dhritarashtra was very happy that he thought Duryodhana only married Draupadi. So he was very happy. But when Vidura told that not Duryodhana, it was Arjuna who won the, yes, Princess Draupadi. So now they came to know that the Pandavas were alive. Till that time they only thought they were killed, burned to ashes in the house, lakh house. So now what happened? The Kauravas came to know that the Pandavas were alive. మరి పిల్లలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మనం చూసాము ద్రౌపదిని అర్జునుడు గెలుచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ 5 మందిని పంచుకోమని తల్లి చెప్తే దానివల్ల 5 పాండవులు కలిసి ద్రౌపదిని వివాహం ఆడారు. మరి అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుని కొలువులో విదురుడు మనకు సమాచారం వచ్చింది, మన కురువంశంకి చాలా గొప్ప విషయం జరిగింది. ఏమిటి అంటే మన వాళ్ళు ద్రౌపది మన ఇంటి కోడలైంది అన్నాడు. వెంటనే ధృతరాష్ట్ర అనుకున్నాడు తన కొడుకు దుర్యోధనుడో లేక దుశ్శాసనుడో ఆ ద్రౌపదిని పెళ్లి చేసుకున్నారు అని అనుకున్నారు. కానీ విదురుడు చెప్పాడనమాట, కాదు, అర్జునుడు గెలిచాడు. అయితే 5 మంది పాండవులు కలిసి పాంచాలిని పెళ్లి చేసుకున్నారు అని చెప్పాడనమాట. చెప్పినప్పుడు సరే భీష్ముడు అందరూ కలిసి ఏమనుకున్నారు, ఇప్పుడు పాండవులకి మన రాజ్యం మీద హక్కు ఉంది కాబట్టి మనము వాళ్ళకి అర్ధరాజ్యం ఇచ్చి గౌరవిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు. సో పాండవుల్ని పిలిపించారు. సో Bhishma told Dhritarashtra that half of the kingdom should be given to the Pandavas so that they are also legal heirs to this kingdom. So they called for the Pandavas. Till then they thought that the Pandavas were burnt alive in the fire in the lakh house. But now, since the Pandavas were alive, so Bhishma was happy and he told them that they should give half of the kingdom to the Pandavas. So the Pandavas were invited to Hastinapuram, and now the Pandavas came to Hastinapur and they were welcomed by the whole of Hastinapura people. Started, we love Pandavas, we love Bhima, we love Arjuna, glory to Pandavas. So like this they were shouting, they were happy, they expressed their happiness seeing the Pandavas alive.
So all the Pandavas came back to Hastinapur, and Hastinapur was a very beautiful capital of, yes, the Kauravas and the Pandavas. So now this was the capital of Hastinapur. This is Hastinapur. So the capital of the Kuruvamsham. But now, since Bhishma called the Pandavas and told them that they can have half of the kingdom. So, but here also the Shakuni and Dhritarashtra planned to give them a part of kingdom where it was only sand, it was only forest and all. So a wasteland was given to the Pandavas, saying that was called Kandava Prastha. So now Bhishma told the Pandavas and the Kauravas that they should be given half of the kingdom, and so here they expressed, and it was said that Kandavaprasth was the heaven of Hastinapura, so they can take that, but actually it was not a good place. So now the Pandavas had to build their capital. మరి పిల్లలు భీష్ముడి ఆజ్ఞానుసారం ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుడు పాండవులకి ఒక పనికిరాని చోటు కాండవప్రస్థం అనే చోటును ఇచ్చారు. అక్కడంతా అడవి ఎడారిలాగా ఉంది, ఏమీ లేవు, ఏమి పాములు తేళ్ళు తిరగాడుతున్నాయి. అక్కడ పాండవులు చూశారు, ఏంటి ఇక్కడ పాములు తేళ్ళు తిరగాడుతున్నాయి, ఇలాంటి ఖాళీ ప్రదేశం మనకిచ్చారే. సో ద పాండవాస్ థాట్, all these years we have been in the forest and we lived a very, yes, troublesome life. Why don't they give a good place better than this? So the Pandavas were, all the brothers were very sorry to be in that place because it was not good. But Yudhishthira calmed down his brothers, and there were only scorpions and snakes. So Bhima took a snake and showed, is this the place we are going to live in? So finally Dharmaraju, yes, soothed them. ధర్మరాజు వాళ్ళని ఊరుకోబెట్టాడు. దూరుకోబెట్టిన తర్వాత అప్పుడు కుంతిమాత అర్జునుడితో చెప్పింది, నీ తండ్రి ఇంద్రదేవునికి ప్రార్థించు, ఆయన మనకు మేలు చేస్తాడు అని చెప్పిందనమాట. సో నౌ కుంతి టోల్డ్ అర్జున టు కాల్ ఫర్ హిస్ ఫాదర్ ఇంద్ర. Okay, so now Indra was called for by Arjuna. He prayed to Indra, and Indra, yes, appeared before them. So అర్జునుడు ఇంద్రుని గురించి ఇంద్రుడిని ప్రార్థించాడు. ఇంద్రదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇంద్రదేవుడి యొక్క ఏనుగు పేరు ఐరావతం, అది తెల్ల ఏనుగు. ఇంద్రుడు ఐరావతం అనే ఏనుగు మీద వచ్చాడనమాట. సో ఇంద్ర కేమ్ ఆన్ హిస్ ఎలిఫెంట్ ఐరావత్. సో అండ్ దే ఆల్, yes, gave their prayers and welcomed Lord Indra. Lord Indra came and he called for Vishwakarma. So Vishwakarma was the engineer of the gods. So Lord Indra told that you should make a very beautiful capital equal to heaven on earth for the Pandavas. So now Vishwakarma was a genius. He immediately made a capital city.
సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ వెరీ నైస్. ఎప్పుడైతే కుంతిమాత సలహా ఇచ్చిందో అప్పుడు అర్జునుడు ఇంద్రుడికి ప్రార్థన చేశాడు. ఇంద్రుడిని తలుచుకుంటే ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమైతే మాకు ఇక్కడ మమ్మల్ని ఒక రాజ్యం నిర్మించుకోమన్నారు అని చెప్పాడనమాట. అప్పుడు ఇంద్రుడు వెంటనే విశ్వకర్మని పిలిచాడు. విశ్వకర్మ దేవతల ఇంజనీర్ అనమాట. ఆయన్ని పిలిచి ఆయనతో చెప్పాడు, స్వర్గాన్ని తలపించేలాంటి ఒక అందమైన రాజభవనం కావాలి. ఓకే, అదేంటి, రాజ్యాన్ని నిర్మించమని చెప్పాడనమాట. సో వెంటనే విశ్వకర్మ బ్రహ్మదేవుణ్ణి, శివుణ్ణి, త్రిమూర్తులని మొక్కి తన యొక్క పనిని నెరవేర్చడానికి సిద్ధమయ్యాడు. సో విశ్వకర్మ prayed to his gods, the Trimurtis, and started his work. So he gave them a wonderful kingdom. So it was so beautiful with very big buildings and gardens and everything. So now it was a very beautiful sight to look at the kingdom, and it was going to be the capital of the Pandavas. So now Indra wanted to go. So the Pandavas, after seeing all this, they thanked Indra for giving them such a wonderful kingdom, and they wanted to call it Indraprasth. So as it was presented by Indra, they named it Indraprasth. ఇంద్రుడు ఎంతో అద్భుతమైన రాజ్యం ఆ యొక్క రాజధానిని ప్రసాదించాడు కాబట్టి ఏమన్నారు, అప్పుడు ఇంద్రప్రస్థం అని పేరు పెట్టుకున్నారు దానికి. సో ఇంద్రప్రస్థం అని పేరు పెట్టుకొని పాండవులు అక్కడ ఉండసాగారు. ఇంతలో ఎవరిని రాజును చేశారు అంటే పెద్దవాడైనటువంటి ఎవరు, యుధిష్ఠరుడు. యుధిష్ఠర వాజ్ made king and they lived happily. So the Pandavas were happy that they had a very nice capital. They named it after Indra, calling it Indraprasth. Now the Khandava Prasth became into a beautiful heaven-like capital named Indraprasth. And who was the king for it? Yes, Yudhishthira was made king, and he ruled the people very nicely. But in the nearby there was a king named Jarasandha who was very wicked. He captured 100 kings. He captured 100 kings and he wanted to sacrifice them all. So now, knowing this, the Pandavas were asked for help. The 100 kings sent some messenger to the Pandavas asking them to release all of them from the captivity of this king Jarasandha. So now the Pandavas sent Bhima to fight with Jarasandha. So the Pandavas sent Bhima, who fought with Jarasandha, killed him and relieved all the kings. So all the kings were very happy and they said that they will be very friendly with the Pandavas, and all obliged, and they wanted to make Yudhishthira the Chakravarti. Now the Pandavas were living happily and they had a kingdom to rule, and so the Kauravas were jealous of the Pandavas and they were very, very, very angry with the Pandavas because they were now in a very good
పొజిషన్. సో పిల్లలు, ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు ఆ నగరాన్ని నిర్మించి ఇచ్చాడో దాన్ని ఇంద్రప్రస్థం అని ఇంద్రుడి పేరే పెట్టుకున్నారు పాండవులు. ఇంద్రప్రస్థం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది. ఇంద్రప్రస్థం చాలా బాగుంది. ఇంద్రప్రస్థానికి యుధిష్ఠిరుణ్ణి రాజు చేశారు. ఆ తర్వాత యుధిష్ఠిరుడు ఎంతో బాగా పాలిస్తూ ఉన్నాడు. సో జరాసంధుడు అనేటువంటి ఒక రాజు ఎంతో 100 మంది రాజులని వాళ్ళందరినీ ఓడించి వాళ్ళందరినీ ఖైదీలుగా తీసుకొచ్చి తన రాజ్యంలో పెట్టుకున్నాడు. వాళ్ళని ఏం చేయాలని, బలి ఇవ్వాలా అని అనుకున్నాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆ రాజులందరూ వాళ్ళకి ఎవరో ఒకరి సాయం కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరో ఒక దూతని పాండవుల దగ్గరికి పంపించారు. మమ్మల్ని కాపాడండి, మమ్మల్ని 100 మంది రాజులు ఇక్కడ ఖైదీలుగా ఉన్నాము, మమ్మల్ని మా రాజ్యాల్ని రక్షించండి, మేమందరం మీకు సహాయంగా ఉంటాము అని అడిగారనమాట. ఎప్పుడైతే రాజులందరూ ఆ జరాసంధుడిలో దగ్గర ఉన్నారో భీముడు యుద్ధం చేసి జరాసంధుడితో వాళ్ళందరినీ విడిపించాడనమాట. సో రాజులందరూ పాండవులకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొని మిమ్మల్నే చక్రవర్తిగా, మీరే మాకి అండగా ఉండండి, మీరే చక్రవర్తిగా ఉండండి అని చెప్పారనమాట. ఓకేనా? సో let us see what happens in the next. So they all lived happily together in Indraprasth, where Narada Maharshi came and told them, see, you are living happily, but sometimes there may be differences between you brothers, because సనకాపసందుల్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాడు. వాళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు ఎంతో బాగా ఉండేవాళ్ళు, అంతా ఒకే చోట తిని ఒకే చోట ఉండేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళ తిలోత్తమ అనేటువంటి ఒక రాకుమారి వల్ల, ఒక దేవకన్య వల్ల వీళ్ళలో గొడవలు వచ్చాయి. మీరు కూడా 5 మంది పాండవులు ఒకే ఒక భార్యతో ఉన్నారు కాబట్టి మీలో గొడవలు రాకుండా చూసుకోండి అని చెప్పాడు. సో తిలోత్తమ కథ విన్న వీళ్ళు ఆ రకంగా సంవత్సరానికి ఒకరు దగ్గర ద్రౌపది కాపురం చేస్తుంది. ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఉంటుంది. అలా ఆమె ఇంకొకరితో ఉన్న ఆ సంవత్సర దినాలు కూడా మిగతా పాండవులు ఆమెను చూడకూడదు, అలాగే ఆమె వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నటువంటి గదిలోకి వెళ్ళకూడదు అని నిర్ణయం చేసుకున్నారన్నమాట. సో ఆ రకంగా పాండవులంతా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. ద పాండవాస్ లివ్డ్ హ్యాపీలీ. సో మెనీ కింగ్స్ వేర్ వెరీ they were obedient to them. They listened to the Pandavas, and the Pandavas supported them, and they were very happy. But the Kauravas were jealous of the Pandavas' wealth and their name and fame. So they were plotting again to damage the honor of the Pandavas. So let's see what they did afterwards. So for 12 here now Narada Maharshi came and told them, see, all 5 brothers you are living with one wife, so there might be quarrels among you. And he made an example of Sanaka Sanandalu and told that they brothers lived very happily, but there was a dispute among them for a lady called Tilottama. She was a dancer in the heaven. So for Tilottama, a lady, so you all the Pandavas should be very careful, because Draupadi is the only wife for all of you. So now what did the Pandavas do? They sat and made an agreement that they each one of them had a house, and so Draupadi should live with them for 1 year. Whoever was going to be the husband for her for that full year, so she would go and live in his house. And that was planned, and they followed that. So let us see what happens in future. So I end my episode here, children.
Bye. Stay home, stay safe, all of you. So let us see what happens in the next chapter. Bye, children.